transfer fiat money into their account. Go and tell them there will never be a time such as that. So we have process and we have procedure and we must follow it. And we're not ready to bend for any reason. From the management aspect, we are ready to teach. Madame Hamda. Yes, Président, thank you so much. Donc, ici, il est question vraiment, comme je l'ai dit tantôt, d'un domaine purement où on vient et puis on se dispose à apprendre. Vous allez voir même certaines personnes qui posent la question à savoir quand est-ce que l'écosystème BTC Bitoken va virer l'argent dans leur compte bancaire. Chers amis, il ne s'agit pas de cela. Nous sommes dans un système qui fonctionne avec des processus. Et c'est ce que le management, nous, à notre niveau, nous sommes disposés à vous apprendre. Donc, s'il y a des personnes ici qui ne sont pas vraiment prêts à apprendre, je vous assure que ce domaine économique, vous ne serez pas à la bonne place. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas disposé à apprendre de ce qu'est ce domaine et de comment il fonctionne, vous n'aurez pas votre place ici. Vous ne pourrez pas vous en sortir dans ce domaine. Et en ce sens, il n'y a pas à transférer l'argent à quelqu'un ici. Nous parlons généralement, et nous avons déjà commencé par parler du P2P. Donc, vous devez chercher à comprendre, à savoir ce que c'est, comment ça fonctionne. Et c'est l'objectif de nos cours, de nos sessions comme celle-ci. Nous avons parlé aussi, nous avons commencé par parler du jalonnement. Et les gens ont déjà commencé par verrouiller un certain nombre de leurs BTT. Pourquoi? Parce que pour la plupart, c'est vrai, ils ne sont pas tellement contents du taux actuel aussi. Et c'est l'occasion pour eux maintenant de pouvoir stocker leur BTT, de pouvoir verrouiller leur BTT pour que cela arrive à un terme donné. Et d'ici là, la monnaie prendra une bonne valeur et après, ils pourront en faire ce qu'ils veulent. Donc, tout ceci, vous devez être disposé à apprendre et à le maîtriser mieux. Donc, si vous êtes ici, par exemple, et que vous avez des partenaires qui ont l'habitude de vous demander quand est-ce que l'argent sera viré sur leur compte bancaire ou autre, comme préoccupation comme ça, allez leur dire que ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons ici et qu'ils feront mieux de venir apprendre comment les choses fonctionnent ou bien comment les processus se passent ici avec notre écosystème pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir vraiment tirer le meilleur de cet écosystème, de cette activité. Donc, c'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. Yes? Okay. President, please go ahead. Thank you so much, Queen Hamdia. You are doing a great job. So, in a few days, P2P will be opened, platform will be opened. As we are opening the P2P, we're going to be releasing the white paper of our token. So prepare yourself. We have been telling you how it's going to work, but we want you to see it on the paper so that when you study our white paper of our token, our money, let me use that money, CTC native token, the currency that we're going to be using to compensate ourselves. So if you don't have that knowledge of what crypto is all about, you better get serious, learn it. But at the end of the day, you are still going to have money at your bank account, but there are some processes that you need to undertake because when the actual, so that you will not continue to depend on somebody, help me to transfer USDT to my account, help me to do this. You have come to an age that you can be doing it yourself. Until you come to that level, you are still a baby. And we don't want to continue to baby anybody. We want everybody to grow up. So prepare yourself. The P2P is going to be opened alongside with our white paper. The white paper of a token, I think the crypto enthusiasts in the house, they will be in the expectant mood to see how we have structured it so that we can be able to work alongside with the management to bring this dream to bear. It's a huge dream that needs every of our efforts to make it work. It's a community project. It is a community project. If you are a part of a community, you do the community taxes. I grew up, when we are growing up, we know there is a certain part of the year, community will come to get together to clean their roads, and then you have to do community work. So if you are part of this ecosystem and you're really part of ecosystem, be ready to pay your
pay your dues by performing your taxes. When you perform your taxes legally and legitimately, you will earn your reward. Thank you so much, Président. Donc, ici, par exemple, nous sommes en train d'aller vers l'ouverture du programme P2P, qui est celui de l'échange où vous pourrez échanger vos BTT avec les valeurs. Et ici, il est question réellement, comme je le dis, je vais toujours le dire et le répéter, d'apprendre par vous-même. Parce qu'il arrivera un moment où vous n'aurez pas des personnes pour vous assister. Et puis même, c'est souvent très gênant, c'est dérangeant de toujours avoir besoin de quelqu'un, fais-moi ceci, fais-moi cela. Vous-même, voyez ça, c'est pas commode. Et c'est pour cela que nous, en tant que le management, nous vous poussons réellement à prendre les choses en main. Ça ne serait pas facile, certes, mais vous devez apprendre. Vous devez vous disposer à apprendre et nous sommes prêts à vous accompagner. Parce que le P2P sera ouvert. Nous avons le livre blanc en même temps qui viendra parce que nous allons mettre au public, nous allons présenter au public notre livre blanc, ce qui vous permettra vraiment de comprendre comment nous allons fonctionner, comment nous fonctionnons et de pouvoir travailler avec. Les gens l'ont demandé fortement, il sera là, d'accord? Et maintenant, c'est l'occasion pour tout le monde d'être disposé réellement à apprendre parce que nous allons commencer le P2P et il sera question de faire ceci, de faire cela. Vous devez être disposé à apprendre et pouvoir être indépendant dans ce que vous faites. Donc, c'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. So thank you so much. Before I yield back to Professor Coach Ben to come and give us direction on how the KYC verification, cash out preparation, and every other thing, staking mechanism, let me end this opening speech by sending a strong warning to those that think that they can come here to do, play with our system. Foul play can never be tolerated. If the management are coming with sincere mind, and you think with your myopic reasoning that you can come and do foul play here, and you think you'll be rewarded, you are wasting your time. Go and ask those that wasted their time during the device incentives. I hope many of them are regretting it today because they want us to force us to believe in their foul play, but we are not going to tolerate it. If you are here thinking, devising a means how we can cheat the system, it is not going to be possible because the intentions are clear. The prayers of thousands and millions of people that are coming into this ecosystem will never allow you to cheat the system. Do the right thing and get rewarded. With that, I will yield back to you, our great moderator, Madame Lely. Thank you so much, Président. Donc, je voudrais terminer mon discours ou bien mon échange en mettant l'accent sur le fait, ou bien en mettant en garde toutes les personnes qui pensent qu'ils peuvent venir ici faire de n'importe quoi ou bien essayer vouloir faire de la tricherie et s'attendre à être récompensé. Notre système est tellement puissant et vous n'allez pas le faire. Et si vous le faites, si jamais vous le faites et qu'on vous attrape, c'est à vos risques et périls. Parce que si vous êtes ici et que vous faites réellement partie de notre écosystème, vous devez faire exactement ce qu'il faut. Vous devez faire vos devoirs de façon honnête, de façon légale pour mériter vos récompenses. Et à cette époque, nous savons très bien récompenser les personnes parce qu'il faut les tâches de façon honnête et de façon légale. Merci beaucoup. Thank you so much, Président. Thank you. Truly, we are following processes and procedures. Many thanks, Prezo, for that in-depth speech involving members in the unfolding each step of the way. We appreciate you a lot, most especially considering the time zone. This is a great sacrifice that our president is doing for us. Thank you so much, sir. We are grateful. And so moving on, Madam Andia, please, would you want to interpret?
No. Go ahead, please. Thank you. Thank you so much. And so we invite Professor Coach Ben to give us an address on issues of KYC verification, cash out preparation, and CTC staking mechanism. Thank you so much. Coach Ben, please, you are welcome. Hello, Coach Ben. All right. I think I have to claim the host to unmute myself. Thank you so much, Madam Lily, and thanks to our interpreter, thanks to all our great leaders, and our Prezo for the wonderful introduction, and then you as well here in this meeting. We appreciate you availing yourself to learn more about this ecosystem that we're building for ourselves. Yes, without knowledge, no matter how great the ecosystem is, you will not benefit from it. So knowledge is very, very important for us to fully benefit from every angle in this ecosystem. It must be preceded with knowledge. So you are availing yourself here on YouTube, on Facebook, on Telegram, and the host being the Zoom. You are much appreciated, and we believe you are not going to miss any important tidbit of this ecosystem. You actually benefit to the max from this ecosystem. Madam Hamdia, over. Thank you so much, Professor Coach Ben. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je remercie notre président, je remercie aussi Madame Lily, la modératrice, et tous les leaders présents, l'interprète aussi. Donc ici, il est question, comme l'a dit le président, de chercher à connaître comment fonctionne le système, comment vous pouvez bien reçu les processus. Parce que quand vous voulez gagner quelque chose, vous devez payer le prix forcément. Vous devez chercher à connaître ce que vous voulez faire ou ce dans quoi vous êtes. Donc, c'est en fait de ça il s'agit. Et nous sommes là, je suis là pour vous donner des détails précis. Yes, Coach Ben, please go ahead. All right. So today, before we dive into the Web3 education, I want us to have a brief of our KYC system, the staking system, and then the P2P, which is going to go live by 1st of June. So I'll pave way very soon for the Web3 full education to kickstart, but I want to just highlight and address a few issues. Four is the KYC system, which I believe a lot of us who are ready to do or go through it have been able to. Those that are facing challenge with their own being declined and all that, some one way or the other have also been able to go through. If it is on pending and it hasn't been approved manually, you just put a soft message to our support, which will be worked on. Okay. So, like I explained the last time, we working with a third party that is providing this KYC service for us, and that is a different platform which we are connecting to work with. So you go verify yourself there, they give us the results, and then your profile is updated in our system. That is how it works. Okay. And then since it is a third-party platform, everything will not be directly on our app. So at a point you exit our app and go to perform the tasks there. When you are done,
it's just like immediately you're about to exit, they give you a ticket. They call it a season ID. And then immediately you are done, they submit that ID to us, okay, which we use to verify. So sometimes in the communication, based on the device you are using, there could be a break which may delay or may not even submit the results or the response to our platform for the update, okay? So sometimes it has to be done manually, okay? So if you face any of this challenge, and this is peculiar to some devices, if you face any of this challenge, KYC is open and it's going to be there for as long as CCTV community is there over 56 years plus. KYC is going to be there. So don't worry. Just take time and then follow the instruction. No matter where you get to, just contact support and then you will go through. If your own is still pending, don't worry. It will surely be resolved. Even before the first, it will be resolved. So let's just keep calm on that. Thank you so much, Coach Ben. Thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, nous sommes là pour notre cours de Web 3. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre l'accent sur certaines préoccupations que les gens ont par rapport au KYC. Parce que déjà, nous avons déjà entamé, plusieurs ont déjà fait leur KYC. Et bientôt, par exemple, le P2P sera ouvert. Déjà, le 1er juin, nous allons commencer le marché du P2P qui est l'échange des BTT. Et il y a bon nombre de personnes qui ont des difficultés, quand bien même certains ont déjà commencé, parce que notre programme de jalonnement aussi a déjà commencé. Donc, ce que je vais dire, c'est que, comme je l'ai déjà dit, nous travaillons avec une tierce partie, une entreprise, où, par exemple, quand vous intégrez le système pour faire votre KYC, ça vous amène sur la plateforme de l'entreprise qui fait le KYC pour nous. Et c'est après avoir fait votre KYC, par exemple, ils doivent nous renvoyer les informations et nous donner le résultat de votre vérification. Et c'est là qu'on applique cela sur votre page Bitoken. Mais il arrive parfois, compte tenu de certaines, ou par exemple, surtout les téléphones, les différentes marques de téléphone ou bien les paramétrages de votre téléphone et tout, cela joue beaucoup, si bien que souvent, la transmission des données n'est pas automatique, où il y a souvent un dysfonctionnement quelque part, si bien que nous n'arrivons pas à recevoir les données. Et pour cela, les données maintenant rentrent dans le système de traitement manuel. C'est ça qui fait souvent, on dit, un cours d'examen et tout. Donc, pour la plupart des personnes qui sont généralement dans ce cas, vous allez juste envoyer un message très simple, un message toc-toc à notre équipe du soutien qui va vraiment vous aider à pouvoir reprendre les choses ou à vérifier les choses à votre niveau. Et aussi, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que cela vraiment soit beaucoup plus souple. Et déjà, je crois bien dès le 1er juin déjà, nous aurons à déjà régler ces genres de perturbations que nous avons actuellement. Yes, sir, please go ahead. All right, thank you so much, Madam Hamdia. All right, so our support team, our leaders, you have to be on the lookout all angles, okay? Like I said, this is our ecosystem. We need to protect it with what we have, what we can do to. Let's not allow anybody to come and distract us in any way. There is our community. If you are not here for our business, you kindly exit. We will not tolerate any form of cross promotion in our community whatsoever. Ahmad, or is it Ahmad Ula, just drop a WhatsApp link in the chat. I clicked and it is $1 global earning or whatever. If you know how to promote, to build your community, do it diligently without interrupting anyone's business or community.
So our leaders, if you see any of such things, quickly you delete and remove the person. You can submit the person's name, we'll track. If the person has an account, we'll even block the account or we'll suspend the account. We are not going to tolerate any form of a again. So please, let's be on the lookout. Thank you. Yes. Madame Handia, you can translate that. Yeah, thank you so much. Donc, ici, tous les leaders présents, je m'adresse à vous. C'est notre écosystème. C'est notre activité à nous. Vous devez le protéger. Vous devez le protéger sur tous les angles. Parce qu'il y a des personnes qui viennent juste pour nous distraire, pour vous distraire. Et pour rien au monde, vous ne devez permettre à qui que ce soit de venir vous distraire dans votre élan, dans ce que vous êtes en train de construire pour vous et vos générations à venir. Il y a par exemple un monsieur dont le coach a parlé qui a envoyé un lien par exemple où il dit vous pouvez aller faire quelque chose, s'inscrire avec $1, patati patata. Et ce lien par exemple, ça vous amène directement vers quelque chose, une activité. Mais je demande à la personne, si vous avez une activité ou une entreprise comme ça à développer par exemple, cherchez votre endroit, cherchez une plateforme ou bien un groupe là où vous-même vous allez créer les choses et puis développer cela. Ne venez pas mettre votre activité dans l'entreprise ou bien dans l'activité de quelqu'un d'autre. Sur ce, je voudrais vous informer, chers leaders, sur cet appel ou sur cette session. Si vous voyez toute personne qui envoie un lien qui n'a rien à voir avec CTC Bitoken, vous avez le droit de le supprimer automatiquement de votre forum, de supprimer d'abord ce qu'il a envoyé et de le supprimer lui-même. Et vous pouvez nous envoyer son nom. Nous allons le traquer. S'il a un compte à CTC Bitoken, nous allons le bloquer. Parce que là où c'est arrivé, nous n'allons pas badiner. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Yes, sir. Please go ahead. All right. Thank you so much. Okay, so anyone facing challenge of KYC, just keep calm. It will be resolved. The next is the staking pool that has been opened. Okay, our staking system is very fair. You can stay on the flexible terms of 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, and 24 months. And the returns on the staking is also increasing in the regards of what the terms that you choose. Okay, we have a flexible system releasing your returns every 24 hours. You can decide to compound by risk-taking manually by yourself. You can decide to keep the returns in your wallet and take it to P2P or make use of it the way you want to. Okay, and then we have to note that you must make a choice either to wait for the period you are choosing, because there will be no turning back. There will be no option to cancel the stake. Okay, so you should be clear on what you're looking for, knowing very well that when you stake, you cannot cancel, but you have access to what? To the returns or the profit that you get on the staking, which you can decide and use it on how you want to allocate it for yourself. So please, let's educate our people. We got some complaint where people say they mistakenly stake twice whilst they were thinking of doing one staking option and all that. But this is something we cannot reverse. So please, let's take note and then follow the instructions carefully.
anytime we put in a stake. Thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, nous avons commencé le processus de jalonnement et nous avons le programme très souple, très flexible et très avantageux également, où nous avons, par exemple, le fait de jalonner vos BTT pour 1 mois, par exemple, qui vous donne 2,5%. Vous pouvez jalonner aussi pour 3 mois, ce qui vous donne 30%. Vous pouvez jalonner pour 6 mois. Vous avez 3 mois, vous avez 10%, pardon. 6 mois, vous avez 30%. 1 an, vous avez 80%. Et le top, 2 ans ou 24 mois, vous avez 200%. Donc, c'est à vous, en fait, de vous asseoir et de voir clairement ce que vous voulez. Quelle option vous choisissez? Et je prie tous les leaders aussi présents d'éduquer vos partenaires par rapport à la façon de pouvoir jalonner ou verrouiller leur BTT. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu à verrouiller leur BTT en choisissant certains nombres de BTT qui veulent jalonner et ils ont fait l'erreur de le faire 2 fois. Donc, généralement, c'est parce qu'ils ne savent pas. Mais ce qui est, c'est que cette action est irréversible. Une fois que vous le faites, vous ne pouvez pas changer. C'est pour cela qu'il est très important de savoir comment il faut le faire et vous le faites tel que cela doit être fait pour éviter des erreurs. Et aussi, on a mis un avantage qui est que quand vous verrouillez vos BTT, par exemple, vous avez une durée sur laquelle vous avez verrouillé vos BTT, mais au même moment, vous avez un retour. C'est-à-dire, vous pouvez réclamer ces points-là chaque 24 heures de temps et vous décidez vous-même de faire ce que vous voulez avec. Parce que ces points, vous pouvez les réclamer pour ramener dans votre balance ou vous pouvez maintenant les réclamer une fois dans votre balance. Vous pouvez décider de rejalonner aussi cette monnaie ou bien ces pièces-là également. Dans tous les cas, vous avez le choix. Mais pour bien choisir ou pour bien appliquer, vous devez comprendre et apprendre comment les choses se font. Yes, sir. Please go ahead. All right. So as we approaching the P2P launch, a lot of members are going to be making emotional decisions, which the only thing that can help prevent them from eating their seeds, their eating their eggs early, rather than leaving them to hatch or leaving the seeds to grow, which is the first 6-month harvest from the mining. Okay, the first 6-month harvest from the mining, it is like your seed into this ecosystem. It is like your eggs that you need to let them hatch for you to get chicks or more fruits being bred out of it. So P2P is going to be open and it is going to be left in your hands to make the decision yourself. The only way you can prevent yourself from falling for most of the emotional decisions you may make if you have your seed at hand is to go into staking. Throwing your seeds into staking, throwing your eggs into what? Staking, so that when the P2P platform opens, no matter how juicy you may see a price, since you do not have your token with you, you will not be forced to sell off your token. Because when you have and you do, a time will come when the price of the token starts soaring higher. You will probably make name in history, like 10,000 Bitcoin for pizza, just 2 slices of pizza, which has become
an event that is being celebrated every year. I believe as many people are celebrating and I'm rejoicing because maybe they have huge Bitcoin stake. The one who sold that 10,000 Bitcoin for 2 slices of pizza or exchanges for 2 slices of pizza every year is going to be like a wound, a wound that has been what? That has been scratched back to life. You know, you will be feeling the pains whilst others are enjoying because 10,000 Bitcoin today is what? A huge sum of money. So for you not to also set that record in history, but not in your pocket, your only savior will be what? Taking. Many of the leaders who sees the future of this project somehow even stake 100% of their tokens. The good thing is when you stake, you even be getting what? The returns, the profits daily. So even if you want to do anything with it, you can be what? You can be falling on the profit that is coming out of it. And still have your what? Your seeds intact, which will double depending on your staking period, and will be more valuable because the value that will be projected today, tomorrow, or in the P2P platform in few days to come, in 2 years' time, it wouldn't be the same. But if you have your token and you are moved to sell, because maybe you have seen a value that you are interested in, you end up eating your seeds. And when the actual harvest comes, when the value of the token starts coming, you will have nothing to sell because mining of BTT is gradually becoming difficult day by day because the more people join our community, the difficulty level increases because it is the same amount of release that is being shared by what number of people that will be joining or the number of BTT that will, reward point that will be accumulated. So a time will come, maybe a month, the rate can drop up to even 0.0000, even 10 zeros can come before maybe 1. But those who have more will surely have enough BTT, which will be valuable enough for them as well. So please take advantage of the staking. Don't wait to see the P2P activity before you go into staking. You may not even enter the staking again, and you end up finishing your token there, and then you have nothing to go into staking with. So make a good decision before it's too late. Thank you so much, Coach Ben. It's raining heavily here, but I will do my best. Wow. Merci beaucoup. Amazing. Merci beaucoup, cher leader. Nous allons rentrer dans le P2P très bientôt. Et il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer sur ce marché de façon très émotionnelle. Mais ce qui va vous permettre réellement d'échapper à certaines tentations ou bien au fait de vouloir brader vos pièces à des valeurs, entre guillemets, insignifiantes, c'est le fait d'aller faire votre jalonnement. Pourquoi je le dis? Parce que le jalonnement, déjà, le fait de verrouiller vos BTT, ça vous donne l'occasion ou bien la chance à ce que, une fois que le marché est ouvert, quand vous avez un bon nombre de vos pièces qui sont déjà verrouillées, peu importe l'agitation autour, peu importe les prix de tendance ou les légères augmentations du prix, ça ne va pas
vous pousser à le faire. Et d'ailleurs, vous ne pourrez pas le faire parce que vos pieds sont pour le moment verrouillés. Donc, c'est l'une vraiment des avantages, l'un des avantages, ou bien ce qui pourra vous sauver de cette ouverture du P2P, de l'agitation qu'il y aura. Parce que ici, par exemple, nous parlons d'un business qui aura de l'avenir. Et pour la plupart des leaders qui ont compris que la pièce a vraiment du potentiel, le BTT aura une grande valeur, pour la plupart, ils ont verrouillé toutes leurs pièces, pardon. Et maintenant, ils ont l'avantage qu'à chaque 24 heures de temps, ils peuvent réclamer ce qui leur revient de droit pour le fait qu'ils ont verrouillé toutes les pièces. Et maintenant, ce qu'ils ont de cette réclamation, les pièces qu'ils reçoivent maintenant, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, je voudrais vraiment vous encourager, vous inciter à faire d'abord votre jalonnement. Restez bien calmement, réfléchissez à ce que vous voulez stocker ou ce que vous voulez jalonner d'abord avant que le P2P n'arrive. Parce que si vous ne faites pas le jalonnement qu'il faut avant que le P2P n'arrive, vous serez tenté de vendre toutes vos pièces. Et qu'est-ce qui va arriver après? Quand le Bitcoin pardon, va prendre une grande valeur, comme ce que nous avons constaté par exemple avec le Bitcoin, les gens ont vendu leur Bitcoin pour de rien, pour avoir juste un plateau de pizza. Aujourd'hui, le Bitcoin est ce que nous savons aujourd'hui. Et pour deux pizzas, les gens ont bradé leur Bitcoin. Et eux qui ont des Bitcoins, ne serait-ce qu'une quantité aussi petite qu'ils soient, ils sont des personnes très à l'aise financièrement. Et donc, c'est quelque chose comme ça qui pourra vous arriver. Donc, faites très attention. Cherchez à verrouiller vos BTT avant de rentrer sur le marché P2P. Merci. Pardon. Thank you so much, Madam Dia. That's amazing. All right. So P2P is opening on the 1st of June. All those who have passed their KYC will be able to participate. Those who are yet to do, whenever they do it, they will have access to P2P platform. P2P, that's, I mean, CTC or BitToken does not control the P2P platform. You are allowed to set your value for your token. And you are allowed to make your decision whether you will go for a particular value of the of someone's order to buy or to sell. It is an open platform. You are not under any obligation to sell your token at a price you do not want to. You have the right to define the value you place on your token until you get that value for it. It is only time that matters in there, but you are not forced to release your token at any price that you are not willing to. A simple anatomy of how P2P works. You be on a platform where you will put a price you want to sell your token, maybe 0.5, $1, $2, or any price at all that you want to. Anyone at all who have access to the platform decide on the price that they are comfortable with to buy. So if you put $1 and the person is comfortable with that,
the person see more value in what you are selling for $1 than the dollar or the fiat. It's not necessarily going to be fiat. So than the USDT he or she has, the person take the what? The token at that price and give you the USDT because the person value the USDT more than the token. I value the token more than the USDT. Okay. So every business-minded person, when enters a market, is always looking for a vendor who has a cheaper price or affordable price, which gives the same value of what someone is offering at a higher price. Okay, so someone will put maybe $1, someone will put 50 cents. It is the same Bit token that is valued at $1, and the same thing someone is also valuing at 50 cents. So if you are a business person, which one will you go for? The same value, but cheaper price. So the person who is buying will go for the cheaper price, which is maybe 50 cents. But the good news is there is always a limit to how much someone can sell. So no matter how cheap the person's price is, there is always a limit on how much the person has and how much the person can sell. So when this person's own is exhausted and there is no 50-cent order, what happens? Any interested party will be forced to buy the next higher price, which is maybe $1. Okay, so if you go to the platform and you have given value to your token, and maybe you scroll through the sell orders people have placed, and they have 0.1, 0.001, 0. Whatever, you have information, you have knowledge about our ecosystem, you value your token. Don't behave like someone who has never stepped into meeting here, because over 200 and something thousand, if we put all those who are live on this call, Zoom, Telegram, YouTube, Facebook together, maybe less than even 1% is here. So when the market is open, you will possibly find someone who has little knowledge about our ecosystem, and this person will have little value for our token, something that you value so much. What you can do is you can mop up those cheap prices that will come, and then it will now create value for your own, because if there is no 0.001, if there is no 0.1, there is now value for your own, which is what, 0.5 or $1. Okay, so it is an open field. You will find people who have weak hands to come and dump their tokens, but that is not the true value of what? Of Bit token. The true value of Bit token will start setting when the actual ecosystem members who value it start accumulating it or getting more of it. That is where you will see the true value of our token. So please, as you are going to the platform as a knowledgeable person about our ecosystem, and do not be carried away by those who have little knowledge about our ecosystem and put any price at all there. If you can't buy, just leave it. It will be mopped out, and value for your token will surely come. Madam Hamdia. I believe the rain is getting heavy at Madam Hamdia's place, so
if we are not able to get there, Hello. we see. Are you here? Yeah. Am I Okay. audible? Yes, very audible. Okay, thank you so much. Donc, le P2P sera ouvert et une fois le marché est ouvert, ici, ce n'est pas CTC Bitoken qui va contrôler les prix ou bien fixer les prix sur ce marché. Parce que nous l'avons déjà dit et je le répète, c'est un marché où vous entrez librement. Et c'est vous, vous fixez votre prix. Vous donnez la valeur que vous voulez accorder à vos pièces que vous avez minées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous entrez sur ce marché, vous devez entrer sur ce marché comme une personne qui a une connaissance de notre écosystème, qui connaît la valeur de ce que nous sommes en train de faire ici. Et généralement, par exemple, pour des personnes qui ne sont pas informées de notre activité, qui ne viennent pas assister généralement à nos conférences comme celle-ci, ils ne connaissent pas la valeur de ce que nous faisons. C'est vrai qu'ils ont des pièces en leur possession. Et ces genres de personnes, par exemple, une fois le marché ouvert, ils n'attendent que ça. Ils vont se précipiter pour aller brader leurs pièces. Quand vous entrez sur le marché, par exemple, et que ne vous étonnez pas, par exemple, de voir des pièces comme à 0,001 ou à 0,1. Et en tant qu'un homme d'affaires, par exemple, quand il s'agit d'un marché où vous rentrez pour payer quelque chose, et pour la même chose d'une valeur, quand vous voyez un prix inférieur, par exemple, quand vous voyez un prix inférieur ou un prix plus petit que les autres, supposons que vous avez un prix de 0,001 et que vous ayez un prix de 0,5 $ ou bien de 1 $. Qu'est-ce que vous allez prendre? Naturellement, vous prendrez la plus petite valeur ou bien le prix le plus petit. Vous allez vouloir acheter les pièces à une valeur très basse. C'est comme ça, en tant qu'homme d'affaires, c'est comme ça que l'on procède. Si bien que les personnes qui ne savent pas valoriser notre écosystème, qui ne connaissent rien de notre écosystème, qui sont là juste pour la forme, ils vont se précipiter pour rentrer là-bas, pour mettre les prix très misérables. Donc, quand vous rentrez sur ce marché, ne faites pas attention à cela. Vous devez agir comme des personnes qui ont des connaissances de l'écosystème, qui savent donner de la valeur aux pièces qu'ils ont minées au BTT. Et vous allez fixer votre prix comme vous voudriez. Et ce qui est intéressant à savoir ou à connaître, c'est que chacun a un quota, chacun a une limite qu'il peut vendre. Si bien que les gens qui mettent des prix minables, par exemple, ils finiront certainement de vendre leurs pièces. Et ça sera même plus tôt que prévu. Parce que c'est ce que les hommes d'affaires aiment. C'est ce que les gens qui savent, qui connaissent bien ce domaine et qui sont là pour acheter des pièces veulent. Qu'on brade les prix et puis ils ramassent rapidement. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Quand vous entrez sur ce marché, vous voyez des prix bizarres là, vous restez campé, agissez comme une personne qui a la connaissance de l'écosystème et restez cantonné sur votre position. Parce que dès que les 0,001 comme valeur, comme prix que certains ont donné, on va acheter leurs pièces rapidement. Et maintenant, ça serait à votre tour de pouvoir vendre vos pièces parce que vous avez mis ça peut-être à 0,5 ou à 1 $ ou et plus. Parce que c'est vous, vous décidez de la valeur que vous voulez accorder à vos pièces. Donnez surtout de la valeur à ce que vous avez en possession. Agissez comme des personnes qui ont la connaissance de l'écosystème et qui savent valoriser les pièces minées. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Please, sir, you are not audible. Okay, yes, I was muted. Thank you so much, Madam Andia. So before I end it, to wait for one of our great leaders to take us into the Web3 education. We want everyone to understand that there is an ecosystem we're building for ourselves, and we need to take ownership of it. It is for a long term, and everyone is welcome on board.
if you have a minor account, okay, you've created an account for someone who is very young or very how do I put it? Under age, yes, you can still keep mining for them, even if they don't have an ID to what? To verify now or to do their KYC. You can still keep mining for them. KYC is not ending. That will even help you to what? To keep your token. The only unfortunate thing is if you don't KYC, you cannot stake your token. But have a loop is always better than none, just as the saying goes. So you can keep mining for them. And also, when you acquire an ID for them, they can also proceed and do their KYC. Aside that, apart from the listed IDs that are accepted, which is the passport, the national ID, and the driver's license, if you have a health insurance ID, like in Ghana, we have the NHIS. Other countries, if you have such an ID, which is also issued by an recognized authority, you can still let them choose national ID and use that ID to upload. The only thing is they may not go through the P2P automated or automatically. I mean, they may not go through the KYC automatically, but they will go under review. And when we review manually and we say it's minor and the ID is a recognized one, but not a fake one, the account can be passed with KYC, but that will be a manual one. That is at the discretion of what? Of our team who is in charge of that. So there is something you can do, but do not give up on mining for them, or do not give up encouraging them to also mine. Let them mine. When they have the ID, we can do the KYC just like the adults are doing. So I think after this translation, it will go back to our moderator, Madame Lily. I just want to thank you all. Thank you so much. Being in this community up to this far and also participating in every meeting, learning more. When our white paper is released, you can take your time and read thoroughly. Maybe you learn more from our project, our ecosystem, and you can make the right decision when it comes to the token you have in your possession. Don't rush to the platform where you can sell faster and get peanuts out of what you have. Take your time, go for knowledge, learn from the white paper, understand every bit of it, the step, and then you be able to guide yourself how you treat the token you already have now, and that will help you to what? To actually create more worth for yourself. If you want to earn $1 million, you don't go for the money, but you go for knowledge that will make you to become $1 million earner, and the $1 million will follow. If you become $1 million earner, the money will follow because you have reached that status. And the only way you can get there is what? To have knowledge. So I entreat everyone to learn more about this ecosystem, the money that you want. Thank you so much for your time this evening. I will hand over after the translation, Madame Lily can take over. God bless us all. Thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une activité à long terme. C'est une activité qui va se passer sur plusieurs générations. Et si vous êtes ici, par exemple, je m'adresse à ceux qui ont des comptes ou bien qui sont en train de miner des comptes ou des mineurs, par exemple, continuez tranquillement de miner.
parce que le KYC ne s'arrête pas. Il y a des personnes nouvelles qui vont intégrer le système et à un moment donné vont faire aussi le KYC. Donc, continuez le minage pour vos enfants, pour peu importe la personne pour qui vous minez ou bien la raison pour laquelle vous minez. Continuez ce minage et s'il s'agit des mineurs, par exemple, ils vont devenir grands. Et nous sommes là pour 56 ans. Donc, à un moment donné, par exemple, quand ils ont ce qu'il faut pour faire leur KYC, ils feront certainement leur KYC et l'aventure continue. Maintenant, au niveau de notre pièce partie avec laquelle nous travaillons pour les KYC, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit actuellement de 3 pièces d'identité pour faire le KYC, à savoir le passeport, la carte nationale d'identité ou le permis de conduire. Mais ce que nous sommes en train de faire, par exemple, c'est que si vous avez des pièces d'identité qui sont reconnues par les gouvernements de vos pays ou bien qui sont reconnus à titre général, par exemple, vous pouvez faire votre KYC avec. Mais assurez-vous ou bien attendez-vous au fait que votre KYC ne sera pas complété en même temps ou bien terminé comme pour la plupart qui ont les pièces qu'il faut. Mais ça peut généralement vous mettre en cours d'examen, par exemple, parce que notre équipe que nous avons mis sur pied pour pouvoir aider dans ce sens, dans ce processus que nous avons instauré, vont maintenant prendre ce dossier et vérifier l'authenticité ou bien le fait que votre pièce d'identité en question que vous avez utilisée est bel et bien reconnue par les gouvernements, même si ce n'est pas une pièce, une carte nationale d'identité ou un passeport. L'essentiel est que si ces pièces-là sont attestées, reconnues par les gouvernements et que notre équipe mise en place aussi atteste cela, vous aurez maintenant votre KYC qui sera complété ou terminé. Donc, c'est ce que nous avons aussi mis en place pour aider les uns et les autres dans leur processus de pouvoir faire leur KYC. Donc, je voudrais encourager tout le monde à s'informer, à apprendre davantage de ce système, à connaître, à maîtriser ce système, à s'approprier de ce système. Parce que quand vous êtes dans quelque chose, vous devez vraiment maîtriser la chose. Et par exemple, si vous voulez avoir tout à l'heure $1 million, vous devez être la personne qui va aller à la connaissance de comment on peut avoir $1 million. Et quand vous serez prêt, quand vous serez la personne qui peut gagner les $1 million, ce $1 million va venir à vous. Il faut être prêt à avoir ce que vous voulez d'abord et la chose maintenant va venir à vous. Il faut être prêt à être la personne que vous voulez devenir et cette personne, vous allez voir cette transformation s'effectuer ou voir le jour. Donc, c'est de ça il est question et je vous encourage toujours à miner davantage et toujours chercher à apprendre à maîtriser ce que vous faites comme écosystème. Vous devez apprendre et maîtriser votre écosystème. Merci beaucoup. Merci à tous. Thank you so much, Coach Ben. Thank you so much, Madam Hamdia. Thank you so much, Professor Ben, for making time to walk us through the KYC, cash out, and the staking, ensuring no member is left behind. Yes, family, let's take advantage of the staking before it is too late. We may not get that opportunity again. Very, very important. Thank you so much, Coach Ben. God bless you. And so moving on to the next segment, we're going to take an insight into Web3 economy by our leader, Victor Appiah-Sapon. Thank you so much, sir. And over to you. Merci beaucoup à notre grand coach Ben. Nous allons passer à présent à la deuxième phase qui est notre cours de Web3 gratuit qui nous sera conduit par notre grand leader, M. Victor Appiah, depuis le Ghana. Merci beaucoup. Thank you, Madam Lily, and good evening once again to all leaders on the call. And please, am I audible? Yes, sir, you are. Thank you. Okay. Permit me to be off video because my bandwidth is less and it wouldn't help.
Am I permitted, please? Yes, sir. Please carry on. Thank you very much. Thank you very much. I would like to thank our co-founders for the deep insight that they have given us tonight. And I praise them so well, so much that they have spelled out everything within our ecosystem. And like our president said, we are not going to entertain anything that will demoralize our ecosystem, this great project that we have at hand. Madam Abdia. Thank you so much, Leader Victor. Yeah, I'm here, sir. Thank you. Donc, ici, nous remercions vraiment le grand coach Ben et tous nos deux cofondateurs pour ces précisions ou ces informations très importantes qu'ils nous apportent, pour cette lumière qu'ils nous apportent. Et comme l'a dit le président, par exemple, nous n'allons pas encourager ou bien permettre toute personne qui viendrait démoraliser nos membres ou mettre de la pagaille dans ce que nous sommes en train de faire. Yes, sir, please go ahead. Thank you, madam. So, I'm going to give a brief definition of Web3 economy, and I'm going to stay with our own economy to the layman's view of understanding. And I'm going to remove all the technical words. So I'm just going to create a picture for us all to understand how the Web3 economy works within our own ecosystem, CTC BTT. Thank you so much. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais je vais quand même mettre de côté certains termes trop techniques. Et là, je veux me servir d'une image pour vous présenter comment fonctionne vraiment ce monde de Web3 et particulièrement au sein de notre écosystème CTC Bitoken, comment les choses fonctionnent. Yes, go ahead, please. So from here, as our president said, no one is going to cook on the table for you. You have to know your left from your right within the ecosystem. Because whatever activity that you do, you are taking full responsibility. And for you to migrate your hard-earned money from the back end of our ecosystem onto your wallet in the external exchange, the sole responsibility lies on you. Ici, comme l'a dit le président, vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre en main les choses. Parce que ici, personne, là où nous sommes arrivés, en fait, personne ne peut plus préparer la nourriture pour vous. Vous devez être prêt à savoir comment le faire, comment faire les choses. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de gagner de l'argent, mais une autre chose est de savoir comment pouvoir envoyer cet argent-là dans vos portefeuilles externes pour pouvoir les retirer d'une autre façon. Et vous devez être disposé à apprendre tout cela parce que vous devez maîtriser, vous devez prendre possession de ce que vous faites. Yes, sir, please go ahead. And that is why no community member should joke with this, our Web3 academic course, because this is going to enlighten you, give you the knowledge base on how you will transfer your money from the back end of your wallet to the exchanger where you have your other wallet, and then to turn it into your country's fiat currency. Et c'est pour cette raison que si vous êtes ici, vous ne devez plus blaguer. Parce que ça devient tellement sérieux.
Vous devez apprendre maintenant comment vous pourrez transférer maintenant de l'argent que vous avez sous la forme dans vos portefeuilles vers vos portefeuilles externes que vous allez créer ou que vous avez déjà et maintenant pouvoir les transformer dans votre monnaie locale pour des retraits en liquidité. Donc, c'est toute une connaissance à pouvoir posséder et nous sommes là pour ça. Yes, sir, please go ahead. By definition, Web3 economy refers to the emerging digital economy system that is being built on blockchain technology, decentralized protocols, and token-based incentives. Donc, l'économie du Web3, ce monde du Web3 est vraiment un domaine très émergent qui est basé sur de diverses transactions qui se font sur la blockchain. Et c'est quelque chose également à pouvoir comprendre et à maîtriser. Yeah. It contrasts with the current internet economy, often called Web2, which is dominated by centralized platforms such as Google, Facebook, and Amazon, to name but a few. Ici, ce domaine vient en plus après le domaine du Web 2, par exemple, qui était beaucoup plus contrôlé de façon centralisée. Quand je veux parler, par exemple, de Google, de Amazon, que cela. Yes. There are key elements to this Web3 economy, but for the sake of time, I'll just pick one and then I'll allude it to our own economy. That is the CTC BTT economy. And the first one is decentralization. When we say decentralization, it means that you own the ownership. No one controls you. You take responsibility of your actions and inactions in the space. Et maintenant, quand on vient pour parler du monde du Web 3, par exemple, il y a d'autres aspects qui viennent s'ajouter, par exemple, au monde du Web 2. Maintenant, le Web 3 a en elle de nouvelles formes, de nouveaux aspects que nous allons implémenter ou bien dont nous allons parler plus précisément rattachés à notre écosystème CTC Token. Et il y a plusieurs aspects, mais je vais me cantonner sur un aspect aujourd'hui, par exemple, qui est la décentralisation de vos activités. Par exemple, tout ce que vous ferez sur ce domaine, ce monde du Web3, par exemple, vous avez l'entière responsabilité. C'est vous-même, vous allez prendre les responsabilités et quand vous faites les choses, il n'y a pas une autre partie pour tenir responsable ou bien pour arranger quoi que ce soit. Vous êtes, vous jouez et vous êtes aussi responsable de ce que vous jouez. Merci. And so how you manage your own data, your identities, your digital access, and every bit information that you put up there lies solely in your bosom. And so when there is a problem with it, you cannot hold anyone responsible, especially your security and then your assets. Donc, ici, par exemple, toute information, aussi petite qu'elle soit, ou bien tout ce que vous allez introduire, tout ce que vous allez travailler avec, comme par exemple, parlant de vos actifs et tout est contrôlé par vous, tout est fait par vous. Et si bien que s'il y a un problème, aussi petit ou grand qu'il soit, vous êtes l'entière responsable de cela. Et vous ne pouvez pas, en fait, faire marche arrière ou tenir responsable quelqu'un pour une erreur que ce soit.
Donc, vous devez vraiment prêter une oreille attentive et faire les choses comme cela se doit ici. Yes, sir. So, our economy, that is the CTT, BTT economy, is a hybrid type, as our president always says. We are partly Web3 space and we are partly Web2 space. Donc, notre écosystème CTC, BTT, ici, par exemple, nous sommes dans un aspect double, comme le président a l'habitude de le dire. Nous sommes une partie, nous faisons ce monde, nous sommes dans ce monde du Web 3 et aussi d'une autre partie, nous développons également le monde du Web 2. Donc, nous sommes doublement, nous sommes dans les deux mondes, dans les deux domaines. Yes, sir. Please go ahead. Means is that we are going to work within the Web2 space and then get our earnings from the Web3 space. Donc, travailler dans le monde du Web 2, nous allons développer nos activités dans le monde du Web 2 et nous aurons nos récompenses dans le domaine du Web 3. C'est comme ça que les choses se passent. Yes, sir. Now, entering into our own economy, I will allude it to the farmer, okay, to the farmer, in the sense that all the activities that we have done within the first 6 months and going through the 7th month, we have harvested the first 6 months. We have a lot in our hands now. What we hold is very dear to our life. When the farmer harvests, a very good farmer always prepare a stylus or a place of storage so that when he comes out with his harvest, his crops, and he sees that the pricing at that time is not good, he sells them for future pricing. Yes, please go ahead. Okay, for future pricing. So he may be in financial need and so sells some, a little of it, but a chunk of it, he is now going to store in his storage facility. So here comes our staking. Our staking mechanism is so simple and friendly, as Professor Kojben said. Okay. Donc, ici, par exemple, ce que nous avons eu à développer comme activité durant les 6 premiers mois et comment les choses se passent, je vais mettre cela ou bien je vais faire allusion à faire juste démontrer cela comme un cultivateur qui se met à fond, qui fait son champ et viendra le moment de la récolte. Et les premiers 6 mois que nous avons développé l'activité, nous avons eu nos récompenses au bout du début du 7e mois, par exemple. Et comme tout bon cultivateur, quand il récolte vraiment des fruits, ou bien il récolte, il fait une bonne récolte, il a ses céréales ou bien ses stocks en main. Et nous avons eu assez dans nos mains. Et comme tout bon cultivateur, il va chercher maintenant à faire une bonne place pour stocker ses céréales et attendre, par exemple, de voir comment le marché évolue pour éventuellement faire sortir certains sacs pour pouvoir vendre. C'est exactement la même chose qui se passe à notre niveau ici. Quand on parle du jalonnement, quand on parle du verrouillage, c'est exactement ce que le cultivateur fait. Yes, sir. Now, our BPT has no value for the market. We have now tabled it that we will begin with the 0.5 cents of the dollar. But as of today,
there is no value attached to it. So the only way that you can multiply your BTT that you have mined for the first 6 months is through staking. And this is how it works. Now, according to our tokenomics, 21 million have been allocated for staking. Okay, so when this 21 million is depleted, it means that there is no staking again. Now, for example, if I have, let's say, 9,000 of BTT, and I stake all the 9,000 BTT for 2 good years. Now, what I'm going to get at the end of the 2 years is 18,000 worth of BTT plus my principal 9,000, totaling 27,000 BTT. One may ask, you say it has no value. So what am I going to do with this 27,000? At that time, P2P will be in process because what our coach just said, definitely 1st of June, P2P will start. So let's say within the next 2 years, if, mark my words well, if BTT has risen minimum, I'm doing a minimum calculation here, $10 within the 2 years, it means that now your BTT has gained value in the sense that you are now going to sell your BTT to receive $270,000 in your hand. But when you were staking at first, there were no value attached to it. But when you stake it for that period of 2 months, you now increase your BTT. And when you came out from the vesting period and the value has so high because we were now able to trade in the open market, now BTT price has risen to $10 within a space of 2 years. And so you who staked that 9,000 is going to take home $270,000. If for okay. Please, sir, just translate before you continue, please. Thank you. Donc ici, par exemple, nous sommes rentrés ou bien nous allons rentrer dans le marché de P2P et nous avons commencé déjà le jalonnement. Mais une fois ce marché ouvert, par exemple, il n'y a pas, comme on l'a dit, il n'y a pas une valeur fixée pour le BTT. Ce qui veut dire quoi? Ici, par exemple, si vous avez 9000 BTT, pourquoi nous vous demandons de penser à pouvoir stocker une partie de vos pièces, par exemple? Ici, vous partez sur la base que vous n'avez actuellement aucune valeur. C'est vrai qu'on a dit que le minimum, c'est 0,5, par exemple. C'est ça, oui, mais actuellement, par exemple, il n'y a pas un mix parce que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Maintenant, si vous avez, par exemple, 9000 BTT et que vous décidez, par exemple, de vouloir ou bien de jalonner toutes ces pièces, exemple, au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, vous aurez tout d'abord, pour ces pièces de 9000 jalonnées, vous aurez des récompenses de 200% de ces pièces, ce qui fait 8000 BTT. Donc, d'ici là, les 2 prochaines années, par exemple, vous aurez à rassembler, par exemple, un total de 27 000 BTT. Et faisons un calcul très simple. Prenons le minimum, moi je dis minimum
dans 2 ans, par exemple, le minimum que moi je dis, c'est un exemple qu'on fait. Supposons que le BTT prenne la valeur de $10, par exemple. Ça, c'est petit, mais prenons ça comme ça. 2 ans, par exemple, $10. Ce qui fait au total, vous avez 27 000 BTT à rassembler au total, ce qui vous fera 27 000 BTT, chaque BTT à $10. Regardez en même temps ce que vous aurez comme quelque chose de, si je ne me trompe pas dans les calculs, 270 000 $. D'accord? Et ça, par exemple, avec ce que vous allez juste prendre les BTT au niveau du lancement, par exemple, du P2P, quand les gens vont se précipiter, par exemple, ou que vous ne prenez pas vraiment cet avantage de pouvoir jalonner vos pièces avant le marché et que, par exemple, vous commencez par vendre vos pièces à des prix dérisoires comme ça. Nous n'avons même pas encore une valeur fixe. Donc, quand vous prenez les 270 000, par rapport à ce que vous allez vendre actuellement, il n'y a pas match. C'est de ça qu'on vous parle. Yes, sir. Please go ahead. On the other hand, if by the end of the 2-year period, BTT has soared high to $100, it means your 27,000 BTT is going to yield you 2,700,000 US dollars. And so if our Professor Coach Ben is telling us tonight that when you stake, it could earn you a whooping sum of over $1 million, he's not mincing words. He knows what he's talking about. Okay, thank you so much. Donc, ici, de l'autre côté, vu sous un autre angle, par exemple, si au bout de 2 ans, par exemple, la monnaie BTT prend de la valeur, prend une valeur qui est, par exemple, 100 BTT. Déjà, avec les 27 000 BTT que vous aurez au total, fois 100, ça fait quelque chose de 2 700 000 $. S'il vous plaît, on parle du dollar. Et ici, c'est de ça que le coach Ben vous dit. Quand il dit, il sait ce qu'il dit. Et quand il vous parle du fait que le jalonnement peut vous conduire à $1 million et plus, c'est de ça qu'il parle. Et il sait de quoi il parle. Yes, sir. Please go ahead. So, it is prudent on every community member to join this staking pool. As our professor said, we shouldn't be in a hurry to eat our eggs or our seeds, but we have to invest it in this staking pool. It fetches a lot. It is going to make us financially free, and that is the core value of this project, that at the end of it, they want to see humanity financially independent. Come in, ma'am. Yeah, thank you so much, Leader Victor. Donc, ici, c'est l'objectif de nos fondateurs. Quand ils vous disent, ils vous demandent, on nous demande de pouvoir participer au processus de jalonnement, c'est parce qu'ils savent très bien ce qu'ils disent. Et ils veulent vous conduire à un niveau de liberté financière. Oui, parce que vous pouvez être libre, indépendant à travers ce programme. Yes, sir. Please go ahead. Another side of our economy is the pre-sale. Pre-sale is meant to raise liquidity for the community, for the project. Okay? So, allocation is 5 million BTT, but we are many in this community, in this movement, but very few of us understood this mechanism. But we need to pass on the education for all members
to buy this idea or buy into this idea. Now, when I did my check, okay, go on, madam. Ok, thank you so much, sir. Donc, ici, par exemple, l'autre côté ou l'autre aspect vraiment de cette économie, de cet écosystème, c'est la prévente. La prévente aussi, chers amis, c'est un autre volet très important de cette économie. Et il y a 5 millions de BTT alloués à la prévente. Et ça aussi, ça va jouer à un moment donné. Parce qu'il s'agit aussi des pièces qui auront, ou les propriétaires de ces pièces aussi, auront des avantages, certains avantages aussi. C'est pour ça que vous devez faire des efforts pour participer à ces différents programmes, parce qu'il est question aussi de pouvoir profiter de tous les avantages que vous offre l'écosystème. Yes, sir, please go ahead. So, my findings is telling me that out of the over 250,000 membership that we have, only 232 have bought into the pre-sale. I took this from the pre-sale owners platform, the channel's owners platform. Only 232. So meaning from the run 1 to the 4th run in which we are in now, the 5 million allocation, 4,705,397.5174 BTT allocated is still sitting idle. It means that how many? Under 4,705,397. You let's forget about the thing. Yeah. 4,705,397 BTT is sitting on the pre-sale side. It means that we haven't learned from this ecosystem. We don't know what we are doing here. And that is why most people will come out with the little BTT that they have and will now be wanting to know when they are going to cash out. Whereas a whole vast opportunity lies in our bosom. Come in, madam. Ok, thank you so much, leader. Donc ici, par exemple, nous sommes actuellement plus de 200 000 personnes. Et selon mes propres recherches, je suis venue à la conclusion selon laquelle il n'y a que seulement peut-être 232 personnes. Parce que, bon, c'est l'effectif que j'ai pris au niveau de la plateforme des propriétaires de chaînes de YouTube, c'est-à-dire des personnes qui ont payé les préventes avec la promo qu'on a fait et tout. Donc, je me dis que, il y a vraiment beaucoup qui n'ont pas compris peut-être ou qui n'ont pas su saisir cette opportunité ou qui n'ont pas encore saisi cette opportunité. Parce que là, nous sommes des milliers de personnes et qu'il y a juste que 200 et quelques personnes qui ont payé. Et quand je vais aussi aux statistiques, par exemple, et au BTT alloué, c'est 5 millions de BTT alloués. Et parmi ces 5 millions de BTT alloués, il y a encore 4 millions 300 et quelques mille BTT qui sont encore disponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bon nombre, sinon la plupart des membres de l'écosystème n'ont pas encore saisi cette opportunité. Yes, sir, please go ahead. And here, I want all community members to know and to put it at the back of their mind that we do not buy YouTube channel here in this our ecosystem. YouTube channel is not bought here. We buy into pre-sale, and whatever amount, the list is $100. Okay, so when you buy the $100, you are being given 333.33 BTT. That is for you. That is what you purchased.
and you can sell it when the P2P is open. 20% of it will be released, and then the rest will be released on a 5% basis for 16 months. So you have your money and you can sell for profit, but the YouTube channel attached to it is for management. It's management's bona fide property. It's the community's property. But because they cannot bring all the channels into play, it will go against community standard from YouTube. And that is why they are giving that allocation attached to it. So your take here is to just create an email, a new email from your old email and a new password, and hand it over to them. That is your only work to do here. That channel, when you own, though is for management, they have given it to you for life. So whatever proceeds that comes out of it, you do not look there. The percentage allocated for you is what is yours. The reason why I'm stressing on this is that someone told me that the percentage given is too less. Who told you? Thank you so Madame much. Camille. Yeah, thank you so much, Leader Victor. Donc, ici, par exemple, les BTT de la prévente ne sont pas payés au niveau de notre plateforme Bitoken, là où nous minons. Non. Nous avons une plateforme spéciale pour la prévente. C'est là-bas que vous pouvez aller et payer vos BTT de la prévente. Et vous avez la possibilité, c'est à partir de $100. Et quand vous payez des BTT de $100, par exemple, vous avez droit à 333,33 BTT à une valeur de $0,3. Et ces BTT, vous avez la possibilité maintenant de faire venir cela au niveau de la plateforme P2P pour pouvoir les vendre. Et le mécanisme de libération de ces BTT ou bien comment vous pouvez maintenant prendre possession de ces BTT et vendre, c'est très simple. Vous aurez 20% au démarrage du P2P, vous aurez la possibilité de retirer de ces BTT que vous avez payés en prévente. Vous aurez droit qu'à 20% pour utiliser, faire ce que vous voulez. Et après, le mécanisme se fera 5%, 5% chaque mois durant 16 mois pour pouvoir vous donner la possibilité de pouvoir retirer ou bien posséder toutes ces pièces-là. Donc, c'est comme ça, à ce niveau, le mécanisme se fera. Maintenant, j'ai oublié. You ended with which point, please? I ended by saying that we do not own the channel, it's for management. And Okay, thank you so much. Donc, ici, on a parlé aussi de la chaîne YouTube, par exemple. Ici, c'est très simple. Quand vous payez vos BTT, par exemple, ceux qui ont payé, ils ont eu la possibilité d'avoir cette promo de créer leur chaîne YouTube. C'est très simple. Vous n'avez jusqu'à créer un nouveau email et de créer son mot de passe aussi pour pouvoir l'utiliser avec la création de compte YouTube que vous allez dédier pour les activités, et cela sera contrôlé par CTC Bitoken. Cette chaîne sera gérée, contrôlée par CTC Bitoken. Et ici, vous n'aurez que les retombées de la chaîne. Mais pourquoi je mets l'accent sur ce point? Parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a approché et il m'a dit quoi? Les bénéfices ou bien ce qui revient aux propriétaires des chaînes YouTube est très peu. Bon, sur quelle base la personne dit cela?
Comment il sait que c'est très peu? Parce que nous sommes en train de parler d'un écosystème et les choses n'ont même pas encore commencé pour tirer des conclusions hâtives comme celle-ci. Yes, sir. Please go ahead. And so this is how the mechanism goes or works. 50% of the proceeds is coming back to the community. The YouTube channel yields is 100%. 50% is coming back to the community. The rest is going. Management have their share. Content creators have their share. The hub also have their share. All the technical men, everybody have a share. Now giving 0.25 without doing anything. You did not buy camera. You did not buy lighting. You did not even build a studio. And you are just taking home 0.25% and you said it is too small. Come in, madam. Yeah, thank you so much. Ici, par exemple, les bénéfices ou bien le total que votre chaîne pourra, les recettes que la chaîne pourra faire, par exemple, sera partagé. Les recettes seront partagées en pourcentage. Les créateurs de contenu auront un pourcentage, la communauté aura un pourcentage, les propriétaires aussi auront un pourcentage, et ainsi de suite. Si bien qu'à la fin, par exemple, vous, par exemple, qui aviez payé, par exemple, $100, vous aurez droit à 0,25%. Donc, maintenant, dites-moi, vous n'avez pas payé une caméra, vous n'avez pas créé un contenu, vous n'avez pratiquement rien fait. Et vous avez 0,25% de ce que la chaîne va produire. Et maintenant, vous allez me dire que ce pourcentage est très petit. Par rapport à quoi? Yes, sir. Please go ahead. Yes. So nothing is too small here. Let me give you a scenario here. Let's take, for example, taking on our slide, McAngel's comedy, that one of their channel is yielding $10 million. Okay. So if, for example, your channel that you are just a caretaker of, though given to you by life to take care of it, yields 10 million, and you are having a percentage of 0.25. Do you know how much is it? $25,000. $25,000. And if you are going to get this or even more for life, isn't it good money? And now, let us know this. Yeah, I will just translate it, please, before we continue, please. Thank you so much. Donc, maintenant, ici, par exemple, il n'y a pas de petits retombées ou bien de petits bénéfices. Il n'y a pas à dire ça, en fait. Parce que quand vous prenez l'exemple du groupe McAngel Comedy, par exemple, il fait $10 millions le mois. C'est un exemple. Maintenant, quand vous prenez 0,25% des $10 millions, est-ce que vous savez combien ça fait? Vous aurez $25 000. Est-ce que $25 000, par exemple, que vous allez vous faire, hein, supposons, chaque mois, vous avez $25 000, juste parce que vous avez eu entre-temps à payer des BTT qui vous ont donné droit à cette chaîne que vous ne gérez même pas. Vous êtes là juste pour profiter de 0,25%. Et $25 000 chaque mois, qu'est-ce que ça ne peut pas vous faire? Est-ce que c'est petit? Yes, sir. Please go ahead. Yeah. So I want to serve a reminder also here that all those YouTube owners, okay, this is not going to come overnight. It will take some time, maybe a year, 2 years and over. Yes, we will still wait. But then when the channel begins its operation, at least you'll be receiving some coins from the channel. Let's say in the first month, when they start their operations, you might get maybe $200 US or 300, 500, depending. Within a 6 month space, you are getting even 1,000 or 500 throughout. Is good money because you did not do anything. Donc ici, à l'attention des propriétaires des chaînes YouTube, par exemple,
Je vais vous dire que vous devez être patient. Rien ne viendra comme ça du jour au lendemain. Vous devez être patient. Ça pourra prendre certainement du temps, des mois, ou une année, ou 2 ans pratiquement. Mais une chose est sûre, dès que les choses commencent par marcher, par fonctionner très bien, par exemple, et qu'au bout de chaque mois, par exemple, vous avez, supposons, au bout des premiers 6 mois, par exemple, vous avez $200, $200, ainsi de suite. Juste à l'espace de 6 mois ou moins que ça, vous commencez par faire $1000, $1000, $1000. Mais est-ce que c'est petit ça? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait pratiquement pour avoir ou bien pour toucher cet argent que vous allez toucher chaque mois. C'est de ça il s'agit. Yes, sir. Please go ahead. And these earnings are separate from what we are seeing at our back office. This comes in real dollar terms. And you see, what we have to know is we have to buy into this pre-sale. The BTT is still sitting there, and management need money or other things. So we buying the pre-sale, we are helping them raise liquidity. So I urge every community member who has not owned this pre-sale should run and find money and buy into this idea. And this income will be generated throughout your life. And even you will even will it to whomever you want to will it to when you are no more. Madame. Donc, c'est l'avantage que vous avez en fait. Donc, je prie tous les membres, les personnes qui n'ont pas encore effectué leurs achats de prévente, de courir vers cette plateforme et faites votre achat parce que c'est bien pour vous. C'est aussi bon aussi pour le management parce que c'est de l'argent en fait qui est en train de dormir là-bas. Et cet argent-là pour injecter dans le système. Et c'est tout ça là, c'est ça qui fera que notre Bitcoin prendra réellement la valeur sur laquelle nous tous on s'attend. On s'attend que les choses soient meilleures. Donc, participons aussi à cette progression, à ce mouvement-là. C'est de ça il s'agit. Yes, sir. Please go ahead. Yeah. So, in all this, we have to reposition ourselves and learn our ecosystem very well. As our leader Gamson always says, every corner of our economy, of our ecosystem, of our community, there is money. Without you learning, without you studying about the ecosystem, you wouldn't know. And don't let your mind always be on the free things. Be investor inclined and begin to put money where money is due to be put. And the end results, you'll be amazed. So I'll end on this note. Time is fast spent. When another opportunity is given, I will continue with the rest. Thank you very much. So much. Yeah. Thank you so much, our great leader Victor. Donc, ici, par exemple, vous devez, comme on l'a toujours dit et on ne va pas cesser de le dire, vous devez vous disposer à apprendre de tout cet écosystème. Parce que comme notre grand leader Gabson le dit si bien, dans chaque angle de cet écosystème, partout où vous allez, dans chaque programme que cet écosystème a, il y a de l'argent. Je vous dis, il y a de l'argent. Cherchez à mettre votre argent partout où cela peut vous produire de l'argent. Et dans cet écosystème, CTC Bitoken, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour avoir beaucoup plus d'argent. Cherchez à comprendre, à connaître, à savoir là où vous devez mettre l'argent pour que vous ayez plus et ainsi de suite. Sur ces notes, le temps est en train de passer, je vais m'arrêter là. Si l'occasion me permet d'avoir encore la parole une prochaine fois,
je pourrais aussi continuer dans le sens ou donner d'autres détails. Merci beaucoup, leader Victor. Merci. I'll end by thanking management, co-founders, tech team, dev team, and then support for their effortless, giving us such an ecosystem and working tirelessly to make it happen. So it behooves us, the community members, also to work very hard so that we meet this our 30 million target, so that our listing processes can go through, and you and I will be very happy that we did it. And I tell you, the next 1 or 2 years, CTC will be a brand name. CTC will be heard in every house. CTC will be seen with anyone who is holding smartphone. CTC, I say the future is here. Thank you very much, and over to you, Madam Lily. Thank you so much, leader Victor. Donc, je voudrais finir en remerciant le management. Je remercie également l'équipe de soutien, l'équipe de la technologie ou de ceux qui prennent en compte tous les aspects de notre système, de l'application et tout. Je voudrais vraiment vous remercier pour vos efforts afin que notre écosystème avance et que nous tous, nous puissions tirer le meilleur profit. Donc, ici, déjà dans 2 ans, je voudrais que chacun de nous puisse jouer sa partition afin que, quand on parle CTC du token, on puisse voir toute personne qui tient le téléphone intelligent, le smartphone dans ses mains, qu'on retrouve CTC du token là-bas. Qu'on retrouve aussi CTC Bitoken, l'impact que CTC Bitoken fera dans la vie de chacun, dans chaque maison, que CTC Bitoken puisse résonner, que CTC Bitoken aille au-delà de toutes les frontières. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Thank you so much, Madam Handia. Many thanks, Leader Victor, for this insight. Web3 economy. The figures being quoted is something we cannot overemphasize. Yes, truly, we are not paying a dime for this exposure. Yes, we are not paying a dime for it, and we can only get it from CTC. It's amazing. It's amazing. Thank you so much, sir, for that great work that you're doing for us. Thank you. You're welcome, ma'am. And so moving on. Ma, please, sorry to interject. If our co-founders are here, I want them to make a clarification concerning the pre-sale. I know it's ongoing, but we want to know if intact or what. They should give us a clarification on that. Thank you. Thank you so much, Victor. Coach Ben, please, are you still on the phone here? We want to find out if the promo is ongoing for the pre-sale. Et, puisque nos fondateurs sont actuellement avec nous, par exemple, nous voudrions avoir une clarification sur cet aspect. Est-ce qu'il y a toujours cette promo par rapport à la prévente? So much, great leader Victor, for that wonderful education in the Web3 system, especially in the CTC BTT ecosystem. Okay, so when it comes to the pre-sale, the promos we used to have, which is the extra bonus for the token that is purchased, and that of the extra or the 2x or 2.5x of the channel revenue attached, all that has ended. Okay, all that has ended, but the pre-sale is still ongoing. So this time around, if you buy, you get what you deserve or what you're supposed to get without the promos. Okay, so $100 purchase of pre-sale gives you about 33.33 BT, and then you get your channel
revenue allocation or channel revenue sharing, which is also 0.1% allocated to your account. You can buy multiples of it. Anytime you buy, it will add up to the what you already have in your account. Okay, so that is still ongoing, but the promos have all been ended. Okay, and also I want to make clarification on the aspect of the token on the pre-sale. Token on the pre-sale platform is currently not open for. Am I audible? Yes, sir. Yes, you are. Okay. Yes, token on the pre-sale platform is currently not open for withdrawal. Okay. It is supposed to be opened if we go into the exchange, and since I'm getting interruption, the local coming through. I'm getting right. So since that has been delayed, we still have it pending until we move into the exchange before that will be open. So anything bought at the pre-sale is still going to be in the pre-sale account. The good news is the other bonuses, which are what's the name? Let's say the channels, those ones are being worked on. Okay. And then one thing I wanted to pass on the channel owners platform is you should all get ready. We'll be dropping a form for you to fill on the platform very soon. We've seen some cheaters are trying to enter again. They want to reap where they did not sow. So we'll be getting a form soon on your platform so that you can all put in your right details so that we can filter out all those that are trying to cheat the system. Thank you. Thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, la clarification est que tous les bonus liés à la promo et aussi le fait d'être propriétaire de la chaîne YouTube, ça, c'était par rapport à la promo. La promo est terminée. Mais vous avez toujours la possibilité de payer vos BTT en pré-vente. Et quand, une fois vous payez vos BTT en pré-vente, vous avez ce que vous méritez. D'accord? Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et la précision aussi que je dois faire actuellement ici par rapport à la prévente, c'est que les BTT que vous avez payés en prévente ne sont pas encore sujets de retrait. Vous n'avez pas la possibilité de retirer puisqu'on a bien dit que les BTT payés à la prévente peuvent être retirables une fois que nous sommes sur les échangeurs et que cela n'est pas encore possible parce que nous n'avons pas encore pu être sur les échangeurs, on n'a pas encore listé, on n'a pas encore pu lister notre monnaie. Donc, vous n'avez pas pour le moment cette possibilité. Mais la bonne nouvelle est que vous avez tous les avantages par rapport à tout ce qu'on a dit concernant les chaînes YouTube et autres qui seront bel et bien fonctionnelles. Mais vous aurez vos BTT aussi gardés pour vous pour l'après listing ou bien le fait que nous passons sur les échangeurs. Du moment où nous passons sur les échangeurs, vous pouvez avoir accès à vos BTT pour en faire ce que vous voulez pour vos retraits et tout. Et ce que je voudrais préciser aussi par rapport aux propriétaires des chaînes YouTube déjà, vous aurez bientôt une forme, ou bien comment je vais appeler ça, un formulaire qui sera envoyé dans ce groupe-là et vous allez remplir un certain nombre de choses que nous voudrions savoir. Parce que nous avons constaté qu'il y a des personnes qui trichent, des tricheurs qui sont rentrés, ils ont trouvé par tous les moyens ce lien-là pour intégrer ce lien et ils pensent qu'ils vont venir bonnement comme ça pour créer leur chaîne et puis nous envoyer à nous pour bénéficier de ceux qui n'ont pas le droit de bénéficier. Donc, de toutes les façons, nous allons attraper toutes ces personnes-là. Donc, restez à l'écoute, vous aurez un formulaire qui sera envoyé sur ce lien-là et vous allez nous remplir ce dont on a besoin et on va retrouver les personnes qui trichent. Merci beaucoup. Thank you so much, Pastor Ben, for the clarifications. Thank you so much, Madam Hamdia, for that one.
And so moving on, we have Q&A. Our time is fast spent, and so we're going to take just 2 questions. After that, we'll close officially. And perhaps if we have any other question, we'll continue with it. Thank you so much. And so we have Mr. Mwakoro Michael. Can you please unmute? Let's hear from you. Nous allons commencer la série de questions-réponses. Le temps est déjà avancé quand même, mais nous allons prendre quelques questions pour donner des réponses et après nous allons clôturer de façon officielle la session et nous pourrons terminer avec d'autres questions que certaines personnes auront ou s'il y en a. Merci beaucoup. Sur ce, Monsieur Nwakoro, vous avez la parole. Yeah, good evening, House. I greet Amanda, the moderator, and management of cities. Good evening, everyone. My question we should be 3, but it's like 1 has been answered. So the first question is, when Coach Ben was making presentation, he spoke about white paper. So I want to ask, please, this white paper, is there any, if it's possible, can it be made public when, at least when we're expecting the white paper to come out? Because most people are asking me, what of the white paper, what of the white paper? I said the white paper will come out. So I don't know whether there is any time we're expecting it soon. I know it will come out, whether very soon we will see it as soon as it's supposed to be. Then secondly, second question is, before April ending, we were told that those who qualify for incentives like food and all the rest will be given. So a lot of people have been asking me that they have never seen such thing because they're expecting that people will win it. And that doesn't mean that nobody won it or something like that. So the question has been popping up. So I don't even know how to answer it. So I said, let me ask today whether there's any light to be thrown on that. Thank you. Thank you so much, Mr. Mwakoro. Yes. Yes. Okay. Merci beaucoup. Ma question, c'est par rapport à ce que Coach Ben disait concernant le livre blanc qui va sortir bientôt. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà posé des questions, qui continuent par me poser des questions. C'est quand, c'est quand, c'est quand. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour demander une date. Est-ce que, bon, quand déjà ça va sortir? Et aussi, la deuxième question... Ah, j'ai oublié. Avançons. Je vais revenir là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Yes. Thank you so much. Coach Ben, please, Mr. Mwakoro's issues, he wants the exact date for the white paper, and the second one is about the device incentives for the just ended promo. He wants to know the state of it, Coach Ben. Okay, thank you so much. Thank you so much. So, concerning the white paper, like Prezo mentioned, it's going to be released possibly on the 1st. Okay, he said immediately the P2P is open, or together with the P2P opening, the white paper will be available. So don't worry, it's possible it can even come even before then, or it will be out the same day. Okay, so the white paper, you will soon get access to it, just in few days. Okay, so and then concerning the device incentive, yes, the results will be out, or the list will be out soon, so that everybody will see. Okay, when it comes to those incentives, we take our time to go through it. Okay, looking at the system, what it prompts us on, maybe those who are trying to use cheating activities and all that to get device incentives. So don't worry, the qualified members will surely get the what's the name notification, or will surely get their name published for it. Okay, so let them. Okay. Okay, merci. Thank you very much. All right. Merci beaucoup, Coach Ben. Donc, la première question, la réponse est que le livre blanc sortira. Déjà, nous avons parlé du P2P qui sera ouvert très bientôt, le 1er juin. Donc, il est possible que le livre blanc aussi soit rendu public le même jour.
ou même d'ici juste avant, un peu avant ce jour-là. Donc, soyez assurés, restez à l'écoute tout simplement. Par rapport à la deuxième question, c'était de savoir la promo des ordinateurs, des téléphones portables et autres. Est-ce qu'on peut publier la liste des gagnants ou bien les gens demandaient à savoir quels sont les gagnants, ils veulent voir les gens être récompensés et tout. Donc, sur cet aspect, quand il s'agit de cet aspect, nous vérifions, nous prenons notre temps vraiment pour vérifier dans le système et aussi pour voir des personnes qui trouvent des systèmes frauduleux pour faire des magouilles afin de gagner les ordinateurs et autres. Exemple, ce qui s'était passé dans le passé, quoi. Donc, nous prenons notre temps, mais restez juste à l'écoute. Très bientôt, ceux qui ont gagné les téléphones, ordinateurs et autres, ils auront leur notification ou aussi la liste sera rendue publique. Merci beaucoup. Thank you so much, Madam Hamdia. And so we have Mr. Abdul Wahab. Can you unmute? Let's hear from you, Mr. Wahab. Thanks so much, Ma. Good evening, Madam. Good evening. My name is Btt Web from Nigeria. I need the help. My account is not yet open. Since after 2 weeks after we make a pre-launch in Nigeria, since then my account is not yet open. It's not yet open. So I don't know what to do. I cannot mine. I cannot do KYC. I cannot do anything there. When I open the account, you just take me to Telegram, telling me that there's another account. Mr. Abdul, please, is that all? Yes. Thank you. Thank you. Madam Thank you. Hamdia, please interpret this before we move on. Thank you so much. Ma préoccupation est celle-ci. Depuis le lancement de CTC Bitoken au Nigeria, à mon niveau, je n'arrive pas à accéder à mon compte. Je ne sais pas ce qui se passe. Et quand je veux accéder, ça m'amène sur une page Telegram et puis on me dit que mon compte n'est pas lié, consort. So, Mr. Wahab, when you try logging in and it takes you to Telegram, what's the exact message that pops up? Just told me that there's another account joining my account. Thank you so much. Coach Ben, please, if you're on the call, can you please help with this one? Okay, so Mr. Wahab, do you have a Telegram bot? Yes, I have a Telegram bot, yes. Okay, so send your Telegram bot ID. Send your Telegram bot ID to the chat right now. Right now? Yes. All right. Thank you, sir. Aïcha. Monsieur Wahab, est-ce que vous avez un bot Bitoken? Il dit oui. Donc, il faut envoyer ça tout à l'heure dans le chat. Oui. There is a question in the chat also. Good evening and thank you. And thank you to the organizer. The viewer give the RP for the answer given. Thank you so much, Madam Hamdia. We do get the reward point when we watch the videos. I don't know. Is a person on the call here? Because to the best of my knowledge, the app is working efficiently now. And so probably it might be phone specific. It might be phone specific. And I will leave Leader Gamson to speak to this one. Leader Gamson, please can you respond to this one? Or Leader Johnson, you are also on the call here, but I believe it's phone specific. Yes, sir.
Yes, I think the question he read is not that the ads are not playing. He said after watching the ad, the reward points are not given. Is that not so? Exactly. There? Exactly. Yes, which I said the reward points are given. I don't see because I've been playing my own reward points are given. So if his own is not given, then I think maybe he's missing something or his phone problem. Maybe the how do you call it? The app is updated. So you should go and clear data, uninstall the app and install it again and play them and see whether it will play or not. Then after that, if it is not working, it should come on Friday support. Then we'll all look at it. Thank you. Okay, but he's talking about ViewYard, right? Yeah, so even if it is ViewYard, the ViewYard, all the videos there that we have watched, it has been given. So why is it that his own is not given? Yeah. And I can remember this person asked this question and today he has kept it on the chat again. I don't know which ViewYard this in that you are able to solve the this in, put in the code and your reward is not given to you. That one is even instant. Yes. That one you don't even Yes. go and review. So why is it that his own is not given? So I don't know. Because if it is not given, then it should give him the opportunity to repeat the tax again. So if he's not getting the opportunity to repeat the tax again, then it means it has been given to him on his this thing. How do you call it? His reward point has been added. Maybe he has not noticed. Because it has automatic. You don't view and go and collect it somewhere. No, it is added to your back office automatic. So I think that is that. Thank you. Thank you so much, Dagansen. And so we have Mr. Charles. Mr. Charles, please unmute. Let's hear from you. Yeah, Maralili. Yes, sir. Maralili. Yes, Before sir. he comes in, I could see that how do you call it? Leader Amanda has kept on the chat that he's not the only person. There are many. So if there are many, then it means this one have to go to how do you call it? Management. So Father is the social media manager. You can channel it to management because this is something that we cannot solve because it means it's coming from the system. If only there are many as he's saying. Because I thought he was the only person. But if only a number of people are coming up, then it means it could be something that management have to look at it, not us. Thank you. Thank you. Thank you so much, Leader Gamson. Yes, as he is asking the question, that's why personally I remember a member that I was assisting this afternoon before we come here for the Zoom. It's a new person. So Okay. I was helping him, showing him how to watch videos, and we just took a short video of I think 7,000 RP. So he finished watching. I show him how to put the code and all, and it's mentioned action successful. That's when we watch on the his balance, nothing move. So Okay. I just told to do again another, and we'll see exactly the same thing happen. So I tell him to write support. Even okay. Then it means it's a genuine case. So then it means it's a genuine case. So they can channel that to management to look at it, the dev team to look at the system. And I know Coach Ben is with us here, so I think he's listening. All right. Thank and then the one that is it Abdul Wahab, Coach Ben says you should drop his Telegram chat bot ID. I'll drop it in the chat. All right, thank you. Thank you so much. En fait, on est en train de parler d'une situation qui est en train de se passer. Ça va se régler très bientôt. Parce qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos qui sont au niveau de ViewYard. Et quand vous finissez de regarder, vous réclamez le point. Vous voyez que c'est marqué que vous avez obtenu le point ou bien vous avez reçu la tâche. Mais quand vous regardez dans votre balance totale, en fait, rien ne bouge. C'est généralement frappant pour les personnes qui sont nouvelles parce qu'ils n'ont pas encore assez de points. Donc, vous pouvez voir rapidement la différence.
Donc, nous allons rapidement contacter le management pour se pencher sur cette question. Ce n'est pas en fait général, hein, mais c'est quelque chose comme il y a des leaders, beaucoup de personnes déjà qui ont constaté ce fait. Donc, ça devient quelque chose du système. Merci. Thank you. And so we have Mr. Charles. Can you unmute? Let's hear from you, Mr. Charles. Okay, good evening, everyone from Lagos, Nigeria. Please, my question brought around the code aspect for a situation whereby one log out of his app and you want to log in back and you don't have access to your Telegram bot to get your code. Is there another way whereby one can get this code aside the Telegram to log in? You're already a registered user already. That's my question. Thank Ok, you. je viens du Nigeria et je voudrais juste poser la question à savoir est-ce qu'il y a un autre moyen de pouvoir avoir le code à part Telegram? Thank you. Thank you so much. Leader Gamson, for now, I know Telegram is the only Yes. For the person who said after logging out, so it means the person did not connect his Telegram chat bot. That is why he said you are not having access. And this opportunity was given to us to connect it before 1st April. So if it is that he did not connect, or maybe he didn't set his username, he connected but he didn't set his username. Immediately you are logged out, you cannot get the OTP from Telegram because we don't receive OTP in email again. So what we need to do is that you first of all go and set your Telegram username first. So open your Telegram, look at the left-hand side, the 3 lines there, click on it. Then you see profile, click on the profile. Okay, then you look at right-hand side, the 3 dots, click on it. You see set username. Or if the username is set, you see change username. Okay, so click on the set username and go and set your Telegram username. When you set and finish, look at the same right. There's a correct mark there. Click on it to save the username. Then when you are done on Telegram, you are done. Now you have to recover the accounts. So go and delete the app from your phone. Okay. Then you'll now go and go to Google Chrome. Okay. Then you type HTTPS with a double dot. Okay. / 2 of them. Then you add mindbittoken.com. Okay. To open. Okay. Then you put in the email, solve the mass. Then instead of logging in, don't log in. Go to log in through Google. Okay, so when you log in through Google, they'll ask you the type of accounts. That is, if you have more than one email sitting on that phone. If your email address there is not one, but you have several emails there, they'll ask you to choose the account. So you choose the email that you have used to do the registration, then you click on it. And it will be able to allow you to log in and have access to your accounts. So immediately you have access, even at that point, it will even point to you that your account is not linked. So you see the Telegram chat bot sign will be in the middle. Okay, yellow is small. Click on it, it will take you to Telegram. Then you now click start. The bot will chat you and give you your username that you have set. It will mention your username and add the Telegram chat bot ID to you. Then you now bring it back and come and do the linking and you have your accounts. Thank you. Thank you so much. Donc, nous ne recevons plus les codes par Gmail depuis le 31 mars, je crois, ou 31 mars, oui. Et maintenant, la nouvelle procédure, par exemple, si vous ne recevez pas le code à travers le Telegram, c'est parce que vous n'avez pas certainement eu à faire la liaison avant le nouveau processus. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est d'abord de désinstaller votre application Bittoken que vous avez actuellement, de la désinstaller. Et maintenant, avant même d'aller la désinstaller, par exemple, vous allez au niveau de votre Telegram pour mettre à jour votre nom d'utilisateur ou bien pour mettre votre nom d'utilisateur, vous irez au niveau de profil et vous aurez un espace où vous allez mettre, c'est vous créez votre nom d'utilisateur et vous le mettez à jour ou bien vous le créez. Quand vous finissez
processus très important. Vous pouvez venir désinstaller l'application et maintenant utiliser le lien https : vous allez dans un agrégateur, vous mettez https://minbittoken.com. Et maintenant, avec ce lien-là, vous pouvez maintenant vous connecter en mettant votre email, l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte Bittoken. Et vous allez résoudre une équation. Maintenant, au niveau de se connecter, vous allez laisser se connecter orange là. Vous ne cliquez pas là-bas. Vous allez venir cliquer sur se connecter avec Google. Et quand vous cliquez là-bas, vous aurez des options. Si vous avez plusieurs comptes Gmail sur votre téléphone, vous aurez des options à choisir et vous allez choisir l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte Bittoken. Et maintenant, bon, ça va, le processus continue. Vous allez juste suivre pour pouvoir lier maintenant votre compte à votre Telegram bot et vous allez récupérer votre compte. C'est ça. Merci. Thank you so much, Leader Gamson. At this point, we will close officially and then we'll continue with the rest of the questions. Our time is fast spent and it's been very educative as always. Web3 has come to stay and it's one of CTC's pillars. Let's grasp it, learn and be intentional about it, because if you don't, someone else will do and you may end up losing your hard-earned money. Many thanks to our management, co-founders, Pastor Ben and Presto for the hard work you always doing for us, consistently driving us along. We pray for more wisdom from above for you too, Leader Victor. Thank you so much, Madam Handia. Thank you so much for well-delivered submission, yes, today, yes, as always, and our great leaders on the call, Mr. Gams, Mr. Johnson, many other leaders, Madam Amanda, may the good Lord continue to be your strength, and to everyone who have kept faith in this movement, consistently participating here on Zoom, YouTube, Telegram. CTC is grateful and we ask for good health and in the many years to come. We wish everyone the best in the peer-to-peer trading come 1st of June 2025. May the good Lord give us good night and bye-bye to everyone for now. We've ended officially. Bye-bye, everyone. Bye-bye.